talk about. Is able to see my screen? Just ping yes, no. Yes. So now, what are the things? What are the ribbons left for us? Developer formulas. Developer and formulas. Yep. Today we'll talk about developers and then we'll move to the formulas. Tomorrow, then we'll be closing the Excel. Okay. Now, so if you are you people from attending from your laptops? Yes, sir. Can someone open your laptop and open your Excel and can check? Can you see this developer option or not? Ideally, no. You are not able to see that option because it will be automatically, it will be hidden in your Excel. You need to open that Excel first. Okay. And also, if I'm just trying to save as this file, can you see here? There are a lot of options over here. Excel workbook, Excel macro enabled, Excel binary workbook. There Excel macro enabled template. There are multiple Excels. Can you see here? What is CSV? There are CSV files. Okay. So these all are different kinds of Excels. Okay. So for example, general Excel workbook will be the general one, whichever whenever will open, it will be open. So whenever you want to write some macros and you want to enable some macros, you need to this option. Excel binary workbook. So if you want to reduce the size for your Excel, so you can use this option. If you want Excel in 97 to 2003 workbook, it is the older version. It cannot be, sometimes if you save this, if you want to try to open, it will not be open in your latest Excel sheets. It will be open in 97 to 2003 servers. So there are multiple CSV. CSV is nothing but comma delimiter. Okay, there are multiple files. We'll be talking about it maybe in tomorrow or day after tomorrow. So there are multiple things. Now, when we are doing on macro enabled workbook, just click on the enable workbook and click on the save. Now, see developer option. Ideally, developer option will not be visible to you. I'll come back to you. Just give me a second. Customize ribbon, developer. So in normal view, you are able to only see few options. That is home, insert, page layout, formulas, data, review, and view. You are not able to see the developer option. Are you able to see this developer option? No, sir. No. So how to enable that? Just go to the file, go to the option. This is very important step, guys. Go to the customer ribbon. Sorry, customize ribbon. Can you see here developer? Yes, sir. In this customized ribbon, just click on the developer and click on the OK. Then you can see the developer option over here. Okay. Clear? They want to show it to you again. Yes, sir. Yeah, 1 second. So now let me show it to you again. Let me hide it. File, options, customize ribbon. In here, in this option where the main tabs will be available, just it will be automatically, it will be in this unselected mode. See, now you are not able to see the developer. Can someone repeat how to open that? File. Options. Super. Customize ribbon. Yeah. Click on developer. Where it is? Developer. Where it is? Below review. Main tabs. In main tabs below review. Click OK. Now you can see this developer. So as soon as you will see this developer, you can see multiple options over here. Today I'll be discussing about very important topic where I may not be explaining about each and every options because even I'm not sure how to use this, but I'll explain you what are the important things for the developer. As a Excel developer, you should understand. So now guys, I'll tell you one requirement. Okay. So there are some data. There are a lot of data over here. Okay. In my next tab, 1 second guys.
సారీ గైస్, చిన్న ఒక వచ్చింది. నౌ సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, what is my requirement over here? There is a lot of data over here. As soon as I click one button, I need to copy these values, all these three values, and it has to be pasted over here. Can I do that? How can we do that? By writing an Excel VBA codes. What is VBA code? Excel Visual Basic Codes. Okay. Now just go to the insert, click on the button. There are a lot of other options. Don't worry about it. Just click on the first one. Select it over here. Okay. Just click it on a button. You name it as a button or run button kind of. Naveen, door is a Naveen. Door is. 1 second, guys. ఎందుకు హ్యాంగ్ అయింది? Okay, fine. Just hang అవుతుంది. So now let me edit. Right click on it. Edit text. Run button. Now if you want to increase the size of this run button, just go to home, increase the size. Okay, so this is one button. Can you feel like, is it a button? Like మీరు చూడడానికి ఇది బటన్ లాగా ఉంది కదా? Yes, sir. Now as soon as I click on this button, I mean, because I haven't assigned any macro, it should move to the next page, and we need to get the data, right? Yes, sir. Now how to do that? Let me delete all the values. It's చాలా simple, but if you keep drilling down, you will be getting a lot of stuff. Now ఏం చేస్తానంటే, can you write a macro code? No, because we are not aware of how to write a macro code. So now there is an option. Can you see this record option over here? Yes, sir. Or go to again developer, or else you can see the same option over here, record option, right? Run macro. Okay, just click on the record macro. Click on OK. Okay, 1 second guys, కొంచెం ఫ్యాన్ ఉంది, ఆన్ లో ఉంది, ఆఫ్ చేస్తా. 1 second. సో రికార్డ్ ఆప్షన్ కొట్టగానే ఏమైందంటే, ఇక్కడ మనకు రెడ్ డాట్ లాగా ఉండేది, రైట్? నౌ ఇట్స్ రికార్డింగ్. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ రికార్డింగ్. నౌ వాట్ ఎవర్ ద ఫంక్షన్ యూ వాంట్ టు డూ, మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డేటా అంతా తీసుకొని పోయి, ఆర్ ఎల్స్ ఓన్లీ వన్ రో, Control C, go to the sheet 1 and paste it in E column. Again come back, select bronze things, copy, and go to the next tab, paste it in a column F. Again go to details, rank by total, Control C, click it on Z, Control V. Now so I did something again, anta copy అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ select చేసి I need to end it. So if you click on this end macro, now మనం రికార్డ్ చేసినంత స్టాప్ అయిపోయింది ఇక్కడ. Now ఇప్పుడు ఆ కోడ్ ని మనం ఎలా అసైన్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద కోడ్? మీరు కోడ్ ఎలా ఉంది ఇంతసేపు ఏం చేస్తున్నా మీ కోడ్ అర్థం కావట్లేదు కదా? జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద బటన్ విచ్ ఎవర్ ఐ have assigned here, and can you see this option, assign macro? Yes, sir. Click on it, assign macro. Okay, click on the macro one, because we gave మీరు ఇందాక మీరు గమనించింటే నేను రికార్డ్ చేసుకుని macro 1 ఇచ్చింట. కొంచెం క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేయండి అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. ఇక్కడ కోడ్ ఏం ఉండేది కాదు ముందు, ఇప్పుడు ఏదో సమ్ కోడ్ వచ్చేసింది, రైట్? Yes, sir. ఈ కోడ్ ఏందని ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. సో నేనేం చెప్పాను ఫస్ట్ ఇక్కడ, ఓకే ఫైన్, ఫస్ట్ కోడ్ అవుట్పుట్ చూద్దాం. ఇక్కడ డిలీట్ చేస్తాను నేను, రైట్? నాకు అవసరం లేదు ఇదంతా. నా ఇక్కడ నేను ఏదైతే జస్ట్ బటన్ మీద రన్ చేస్తానో నాకు ఈ డేటా అంతా వర్కౌట్ అయిపోతుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్,
సరిగా అసైన్ చేయలేదు. 1 సెకండ్. అసైన్ మ్యాక్రో, రన్ మ్యాక్రో. ఇప్పుడు మీరు గమనించారా, ఇక డేటా ఉండేది కాదు, బట్ నేను క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ డేటా అంతా వచ్చేసింది. లెట్ మీ డూ ఇట్ అగైన్. డిలీట్ గుడ్ డీటెయిల్స్. ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేస్తూనే షీట్ 1 లో డేటా ఉందా గైస్? ఐ నీడ్ టు రెస్పాండ్. మీ రెస్పాన్స్ ఇవ్వకుండా నేను క్లాస్ ఏం స్టార్ట్ చేయలేను, బికాస్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఐ థింక్ వెంకటనాథ్. హాయ్ వెంకట్. క్లాస్ మధ్యలో ఉండి నేను గమనించలేదు, సో ఆ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అట్ ద ఎండ్ విల్ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ డిస్కషన్. ఓకే, మీన్ వైల్ మీకు అర్థం అవ్వకపోవచ్చు, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లిజన్, దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఇట్ ఈస్, వై వీఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దో స్టఫ్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ కాన్సంట్రేట్. ఓకే సార్, ఐ యామ్ లిజనింగ్. యప్. సో నౌ ఇక్కడ షీట్ 1 లో డేటా ఉందా? లేదు. బట్ వెన్ ఐ గో బ్యాక్ టు డీటెయిల్స్, వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ద బటన్, సో డేటా అంతా వచ్చేసింది ఇక్కడికి. ఎలా వచ్చింది? there is some code in this run button. How that macros is working? Just let me click it and assign macro, edit it, click on it and click it on edit, so that you can see. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే, నేను ఎక్సెల్ కి కొన్ని కోడింగ్ ఇస్తాను, ఈ మీద నేను చెప్తాను, ఎక్సెల్ చేస్తుంది సింపుల్ గా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే, ఫస్ట్ నేను ఏం చేసిన ఒకసారి చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. ఫంక్షన్ F8 కొడితే మన ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫంక్షన్ F8, ఫంక్షన్ F8, ఫంక్షన్ F8. సారీ, కొంచెం ఫంక్షన్ బటన్ సరిగా పనిచేయట్లేదు. ఒకటే ఫంక్షన్ ఉంది. ఈ ఫంక్షన్ బటన్ ఏదో మిస్టేక్ జరిగింది. 1 సెకండ్. ఓకే, వచ్చింది నౌ. సో ఇక్కడ మీరు బాగా గమనించారంటే, ఇక్కడ ఏమైతే రాసి ఉంటానో ఇక్కడ జరుగుతుంది, కాలం బీబీ డాట్ సెలెక్ట్ అంటే ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ కాలం బీబీలోకి వెళ్ళి మొత్తం సెలెక్ట్ చేయి. బి టు బి అంటే ఏంది మీనింగ్? ఎంటైర్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్ టు ఎండ్. ఓకే, అగైన్ లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ F8. పైన ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిందా? కాలం బీబీ డాట్ సెలెక్ట్ అంటే కాలం బీబీని సెలెక్ట్ చేసిందా? గైస్ ఐ నీడ్ రెస్పాన్స్. yes sir. ఇక్కడ ఏముంది కింద? సెలెక్షన్ డాట్ కాపీ. సెలెక్ట్ అయిన డేటాను మొత్తం కాపీ చేయి అని చెప్తున్నా ఎక్సెల్ కి, రైట్? ఏం చేస్తుంది ఎక్సెల్? కాపీ చేస్తుంది. దెన్ అగైన్ ఫంక్షన్ F8. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా నెక్స్ట్ లైన్ లో? కాపీ అంటే కాపీ అయిపోయింది. షీట్ 1 డాట్ సెలెక్ట్. ఈ షీట్ 1 అనేది ఏంది? న్యూ షీట్. షీట్ నేమ్. ఇక్కడ మనం ఏం నేమ్ పెడతామో అదే వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ షీట్ డీటెయిల్స్ ఏంది? నేమ్ ఏంది? డీటెయిల్స్. What is the next sheet? It is sheet 1. So whenever we are selecting, copy the data and I'm asking to Excel, go to the sheet 1 and dot select. So appudu next page ki veltadi. Ellinda? Ikkada already data undi. So let me delete this data. Okay. Now data is there. Ippudu em chestunna? Select column E dot select. Columns lo go to the next sheet 1 and select the columns E అని చెప్తున్నా. E సెలెక్ట్ చేసిందా? దెన్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్, యాక్టివేట్ షీట్ అండ్ పేస్ట్. ఏ షీట్ అయితే యాక్టివేట్ లో ఉందో పేస్ట్ ద డేటా వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ కాపీడ్ ఇన్ ఎర్లియర్ థింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏదో బగ్ వచ్చింది. మళ్ళీ లెట్ మీ కమ్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్, ఎందుకంటే ఇందాక మధ్య డిలీట్ చేసింది కదా. F8. ఓకే, okay, function F8, column bb dot select, selection dot copy, go to the next sheet, select column EE, paste the data whichever I have copied over there in the last sheet. Paste చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ లైన్ బట్టి మీకు ఏమర్థమవుతుందో చెప్పండి. Can someone tell me?
Details Sheet dot details select. select, sir. Go to Under sheet details. name details. ఎస్ గో టు డీటెయిల్స్ Go to అనే the- షీట్ లోకి వెళ్ళు అంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను అది Yes, sir. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఎఫెక్ట్ కొడతాను, ఏమొస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఆల్రెడీ డేటా సెలెక్ట్ అయింది కదా, ద సేమ్ డేటా హెస్ బీన్ హైలైటింగ్ ఓవర్ హియర్. నౌ అప్లికేషన్ డాట్ కాపీ డాట్ పేస్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే షీట్ వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న ఈ కాలం అంటే ఏంటి, మనకు బ్రాంజ్ మెడల్స్ రైట్ Yes, sir. పేస్ట్ అయినాయి, బ్రాంజ్ ఈ కాలం సెలెక్ట్ అయిందా. నౌ ఇక్కడ అగైన్ ఇట్స్ కాపీ పేస్ట్, అప్లికేషన్ కాపీ కాస్ట్ సెలెక్షన్ డాట్ కాపీ In sheet 1, paste Column the F. same. paste sheets, sheet details, again go back, column GG. ఇప్పుడు ఈలో హైలైట్ లో ఉంది, మనం ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం జీజీ సెలెక్ట్ చేయమంటున్నామో ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ టు జీజీ, ఇట్ విల్ సెలెక్ట్ ద డేటా. సెలెక్షన్ డాట్ కాపీ షీట్స్ డాట్ సెలెక్షన్, అగైన్ షీట్ 1 లోకి వెళ్ళు, జీజీలోకి వెళ్ళు, డీట్ పేస్ట్ అండ్ కాలం రేంజ్ J1 అంటే J1 లోకి వెళ్ళి అయిపో, end the query. So now can you feel the heat guys? ఇప్పుడు అర్థమైందా కొంచెం అన్నా? ఐ థింక్ కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారా, క్లియర్ గా ఉన్నారు చెప్పండి. Clear, sir. పర్లేదు, sir. Clear. ఇక్కడ మీరు ఎక్కడైనా కోడ్ రాసారా ఫిజికల్ గా? No, sir. No, sir. బట్ కోడ్ వచ్చేసింది. సో దీనివల్ల మనకేంటంటే చాలా వర్క్ తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ప్రతిసారి నేను ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంకో డేటా ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ ఇదే సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్ చేస్తాను. సో లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్ వన్. డేటా ఎక్కువ ఉండేది తీసుకుంటా సో దట్ యూ కెన్, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. I'm just searching for good data guys, just wait, bear with me. Okay, this will be a bit interesting guys. Now so ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే I need a code, ఎందుకంటే సి ఒకసారి అంటే మాన్యువల్ గా చేసుకోవచ్చు, ప్రతిసారి ఇవన్నీ కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం వేస్ట్ రైట్. నాకు ఈ షీట్ లో, ఈ షీట్ ఏం పేరు, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది షీట్? All timings. Yep. In next tab లో what is the name of the sheet? Dimension dispatch code. Dimension call staff. This is the name of the sheet. So ikkada in each and every sheet I need 1 or 2 rows. For in this sheet I need these 2 rows and these 2 rows, and another sheet I need 1 row, in next sheet I need 1 row, eventually I need entire data. So now how can we do that in macro? Okay, meeku arthamaithe can you try to help me, or else I will show it to you guys. It's now up to you. Do you want to give a try or did I want to show it to you? Sure, sure, sir. We change, sir. Others, what about others? Hello. If your network is very bad, you can ping me in the chat box. Okay, no problem. Let me give a try. So what is my requirement? Can someone tell me what is my requirement? Call timings లో వచ్చేసి ఒక 2 షీట్లు Copy చేసుకోవాలి. చేసుకోవాలి. Okay, now go to developer tab. So this is my output sheet. For example, I'll give it as a output. Go to developer, click on the insert. You can insert this one in multiple ways, and for timing use this in this way. So let me put it over here. What is the name? What are the name I can give? I can give run button. Okay.
రన్ బటన్ వచ్చేసిందా? రైట్ క్లిక్, ఎడిట్ టెక్స్ట్, select the text, go to home, increase the size. Oh, sorry, ఇందాక నేను ఇచ్చిన నేమ్ ఏంటి? రన్ బటన్, బట్ ఇక్కడ వచ్చిన నేమ్ ఏంటి? బటన్ 1, which is not right. So I just delete it. It's a manual thing. It's very simple thing. Run. And let me give it in a complete caps. You can do add colors on all those things, but we'll come back to that now. So what else? What is the next step? Click on macro. Record the Beside macro. ready. Record the macro. Beside ready. Yeah, both are Record same. the macro. Maybe you can select here or you can select here. Yes. Just record the macro. And you can give macro name. So right now I can give data sample tech Vedha. Tech Vedha technologies. Okay, and click OK. So space ఉండకూడదు, just remove the space. Okay, so right now record, it's already started recording. Now go to the call timings. Okay, I need some data over here. What are the data I can get? Just let me have a look into this data. For example, I need these 2 columns. Okay, I'm selected all the columns and I'm manually RL right click on it, copy the data, come back to the output column, click it on the G column and right click, paste. Okay. Excuse me guys. Now go to the dim dispatch code, copy the column B, select the column B, copy the data, come back, put it over here, paste it. Go to the column staff, copy the names, copy, come to the output, put it over here. I think this is sufficient. My ఎన్ని చేసినా ఎంత ఇలాగే వస్తుంది. For your satisfaction, I want to try again. Ambulance data, Control C, Control V. Ambulance stations is done. Ambulance patients, Control C, come to the output, Control V. Now అంతా అయిపోయిందా? అంతా అయిపోయిన తర్వాత నాకు రన్ బటన్ దగ్గర నుంచి ఆగిపోవాలా. Just click it over here and stop recording. Now whatever the data we have done, it has been recorded. Now where that entire code has been stored, you can right click on it, the button, assign macro. There you can see whatever the name I have given earlier for that recording macro, Vedha technologies. select on it and click OK. Now whatever the code we have ran, I have allocated to this button. Now delete everything. Now as soon as I click on the button, I need the data, right? Just click on it. Can you see the difference? Boom. Yes, sir. Like fun right guys? I think you are enjoying. Are you enjoying guys? So when I was started learning this Excel, I was enjoying this kind of, see, we'll see. Yeah, within fraction of seconds there are a lot of things will be happening. But when I was learning, I used to assign lot of number of macros and lot of copy paste data. So it will be taking 2 to 3 minutes. No, if it is blinking for a long time, it was some fun for me. That's how you learn and you will enjoy the work. Okay, Yes, sir. this is fine. Yes, sir. Fine, sir. Now whatever I have written, what I have written, I mean I haven't written it. What if, why can't we write? మనం ఎందుకు రాయకూడదు? ఓకే, సో మీ అందరికి నేను ఏం చెప్పాను, నేను స్టార్టింగ్ లో ఎక్సెల్ కానీ పవర్ బిఐ కానీ, వై వీ నీడ్ టు లర్న్ ద పవర్ బిఐ, బికాస్ దెర్ విల్ బి నో కోడింగ్. బట్ ఇక్కడ చూస్తే చాలా కోడింగ్ ఉంది. మీకేం డౌట్ రాలేదా? ఇదంతా కోడే, ఏందంత సోది అనిపిస్తుందా? యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే, ఇక నేను ఏమైతే సెలెక్ట్ చేసినా మొత్తం అంతా వచ్చేసింటది. ఓకే, సో యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్, బికాస్ మనం ఎప్పుడైతే రికార్డ్ చేస్తామో దే లాట్ ఆఫ్ అన్నెసెసరీ డేటా విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ విచ్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్. సో దాన్ని మనం డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. నౌ సో ఈ కోడ్ ని ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం వాట్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్. సో యూ నీడ్ టు టెల్ గైస్, సమ్ వన్ హ్యాస్ టు టేక్ ద ఇనిషియేట్ అండ్ యూ నీడ్ టు టెల్ మీ వాట్స్ దిస్ కోడ్ ఇస్ స్టేటింగ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ
Very straightforward. Yes, sir. Okay, function F8, or you can directly click on the F8, so it will start running. Yes, sir. You can see yellow highlighted one, it will execute line by line. Function F8. Now, sheets, what it mean? Call timing sheet లో select చేసుకున్నాం. Excellent. Then It is selecting column B to D. Perfect. Dot select. Perfect. Then And then control దాన్ని C. కాపీ చేసుకున్నాం. Copying. yeah, then Sheet output dot అవుట్పుట్ లో select. సెలెక్ట్ చేసి In the sheet named output, yeah, it is exactly. opening the sheet and then it is pasting in the next Where it column. is pasting? In this highlighted. Yeah, what is highlighted over there? Yeah, go ahead. G1. Yes, sir. If G1. instead of G1, if I say A1. A1 or H1, what will happen? It will start pasting from there. A1. So G1, where is G1? This is nothing but G1. It will start pasting from there. Oh, yes, you are on right track. Come on, go ahead. And then active sheet dot paste control Whatever V. the copy you have there, active sheet means in this particular sheet, paste the data wherever you are highlighted right now. Yes, sir. Data has been pasted. Yes, sir. Now, what is the next one? It is selecting dimension Dimple. dispatch sheet, Perfect. and then it is selecting column only B, Perfect. and then application dot cut copy mode equals to false. See, ikkada ఇది ఉంది కదా, Sir. this is not at all required. It's, even though if you Sir. will delete this, the process will come. But why we are getting this? Because sometimes Excel is not too intelligent to give you the data. కొంచెం స్క్రాప్ వస్తుంది, but you need to manage it. Just hold on a second. అన్న క్లాస్లో ఉన్నా చెప్పునా? అన్న క్లాస్ చెప్తున్నా ఏనా? ఇస్తాలే, ఉంది. ఈరోజు ఇచ్చేస్తాలే. షూర్ బులే, బాయ్. సారీ గైస్. సో నౌ గో హెడ్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే నీకు ఫాల్స్ అనేదాన్ని డిలీట్ చేస్తా. దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. స్టిల్ యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. సో ఇది ఎలా తెలుస్తుందంటే మీకు, యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ యూజింగ్ ద ఎక్సెల్. ఓకే, సో మీరు ఎలా యూజ్ చేయడం వల్ల నిజం చెప్పాలంటే ఓకే, లెట్ మీ ఫినిష్ దిస్ కంటిన్యూటీ. సెలెక్షన్ దట్ కాపీ, గో టు అవుట్పుట్. ఫాస్ట్ గైస్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైం. ఎంత ఫాస్ట్ చెప్తారు అంత బెటర్. నేను J1 లో సెలెక్ట్ చేసాం, కాపీ చేసి. ఎక్కడ మన అవుట్పుట్ J1 ఉంది కదా సార్, దాంట్లో అక్కడ Perfect. క్లిక్ చేసి అక్కడ పేస్ట్ చేసాము. Yeah. కాలం B2 D Column B to select output dot select paste dimension administration, selecting B and C, selecting the sheet paste, selecting. నేను ఎప్పుడైతే నా కర్సర్ ని ముందరికి పైకి కిందకి మూవ్ చేస్తానో అది కూడా ఇక్కడ అవును తీసుకుంటది అనమాట. బట్ విచ్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సార్ రికార్డింగ్ మోడ్ లో ఎవ్రీ మూమెంట్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది అంతేనా సార్? ఎవ్రీ మూమెంట్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది. నువ్వు ఏమైనా ఫార్మాట్ లో కలర్స్ యాడ్ చేసినా కూడా చేస్తుంది. బట్ విల్ కమ్ టు దట్. విచ్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఈ చెత్త అంతా స్క్రాప్ చేస్తాను. ఇది చెత్త కాదని నీకు ఎలా తెలుస్తుంటే, ఇఫ్ యూ నీడ్ స్టార్ట్ యూజింగ్, యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ యాక్టివేటింగ్, యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వెదర్ ఇట్స్ స్క్రాప్ ఆర్ నాట్. Guys, happy? I mean, any questions? No, sir. No. So what I'm trying to do, for every new sheet, I'm just giving some space so that it will be easy for you to understand. This is also not required. You can write manually also, guys. The record ayindi kada, in case we can write it manually also. So this is an extra version. So now Excel అనేది మీకు అర్థమవుతుందా? In Excel లో you can write any number of Excel macro codings depending upon the requirements. Now I have just saved the data.
డేటా సేవ్ అయిపోయింది. జస్ట్ క్లోజ్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ డీబగ్గర్ మోడ్ లో ఉంది. డీబగ్గర్ మోడ్ నుంచి పోవాలంటే ఇక్కడ రీసెట్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, క్లిక్ ఆన్ దట్ రీసెట్ ఆప్షన్, క్లిక్ క్లోజ్, maximize this. అరే now let me delete all the data. ఇది delete కూడా చేయొచ్చు. సో నేను ప్రతిసారి delete చేయకుండా I can write that macro, I can add that macro into this. సో అంతే కదా, నేను ప్రతిసారి delete చేసిన నాకు ఇబ్బంది ఉంటుంది కదా. షిట్, what happened? ఇది ప్రివ్యూ మోడ్ లోకి వెళ్ళి ఇలా వెళ్తా ఉంది. దీన్ని ఎలా తీసుకున్నారో నాకు తెలియదు. ఓకే, సో నౌ సో ప్రతిసారి డిలీట్ చేసుకోవడానికి నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా. సో లెట్ మీ రైట్ ఎ కోడ్ ఫర్ ద డిలీటింగ్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ దెన్ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్. Now again, how to write a code and how to record a code. Record macro, developer, record macro. For recording I'll just clear content. Okay, just click OK. Now how to clear the content? First, what we need to do, select from G whatever data is over here. Okay, go to home, delete cells. Now everything had been deleted. Now go to developer, stop recording. Now so ఇప్పుడు రెండు codes ఉన్నాయి. How to merge these two codes into one code? Right click, assign macro. So now ఇక్కడ clear content ఉంది కదా. Yeah, okay, right click, assign macro, sorry, assign macro, click on it, edit. Now see, చాలా సింపుల్ గా అయిపోయింది కదా. సెలెక్షన్ డాట్ డిలీట్, ఇది కూడా అవసరం లేదు మీకు. ఇది మనకు కావాల్సిన కంటెంట్. ఇది ఈ కోడ్ రాయడం వల్ల ఆ రో అంటే డిలీట్ అయిపోతుంది. నౌ మన దానికి ఆల్రెడీ మనం ఒక కోడ్ అసైన్ చేస్తాం. కోడ్ ఎక్కడ ఉంది? we need to check for it. assign macro, I think అది సేవ్ అవ్వలేదు అనుకుంటా, డ్యూ టు సమ్ సడన్ క్లోజ్ అవ్వడం వల్ల అది డిలీట్ అయిపోయినట్టుంది. Okay, fine, no problem. Let me write same code again. Record tech Vedha. Okay, ఇక్కడ షీట్స్ అన్ని మిస్ అయిపోయినాయి. Yep, so now just let me go back, copy this 3, control C, go to output, control V. టెక్ వేరే కూడా వచ్చింది సార్. టెక్ వేరే టెక్నాలజీస్ అని పెట్టాను ఇందాక, somehow డిలీట్ అయిపోయింది. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. అన్ఫార్చునేట్లీ డిలీట్ అయిపోయింది, సేవ్ చేయలేదు. సో వి లాస్ట్ దట్ డేటా. కంట్రోల్ సి, నో ప్రాబ్లం, ఏం కాదు, ఒక 2 minutes రాసేస్తా. ఓకే, నౌ స్టాప్. ఇప్పుడు మనం ఈ క్లియర్ కంటెంట్ ని టెక్ వేదర్ ఎలా మర్జ్ చేయొచ్చు చూద్దాం. రైట్ క్లిక్, ఎస్ఎన్ మ్యాక్రో. యాక్చువల్లీ నేను ఇందాక రాసిన టెక్ వేదర్ టెక్నాలజీస్, బట్ టెక్ వేదర్ టెక్నాలజీస్ డిలీట్ అయిపోయింది, ఎడిట్. సో నౌ ఇప్పుడు మీరు మ్యాక్సిమైజ్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ నేను కొన్ని సెలెక్షన్స్ అని తీసేసినాను. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, ఫస్ట్ మనకు B2D లో ఎక్కడికి వెళ్ళి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? అది ఆ షీట్ పేరు ఏం పేరు? కాల్ టైమింగ్స్. జస్ట్ కాల్ టైమింగ్స్ అంటే ఫస్ట్ షీట్ అదే కదా, స్పేస్. దీన్ని సేవ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఎందుకు సేవ్ అవ్వడం లేదంటే ఇది మ్యాక్రో ఎనేబుల్డ్ ఫైల్ కాదు. ఓకే, సో లెట్ మీ సేవ్ ఇట్ యాజ్ ఏ మ్యాక్రో ఎనేబుల్డ్ ఫైల్ ఫస్ట్. ఇక్కడ చూసారా, మ్యాక్రో ఎనేబుల్డ్ వర్క్బుక్. we need to then we need to save. Now all the macros, everything will be saved.
మీరు నార్మల్ ఎక్సెల్లోకి వెళ్ళి మ్యాక్రో ఎనేబుల్ చేస్తే చేయదు. ఓకే, నౌ లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్, గో టు అవుట్పుట్. 1 second, హ్యాంగ్ అయింది. This is the only issue with the Excel. Sometimes it won't respond. Sometimes suddenly it will hang out. That is the reason we are looking for Power BI. Yeah. Now, ఇక్కడ మన దగ్గర 2 కోడ్స్ ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయి కోడ్స్? ఒకటి క్లియర్ కంటెంట్, ఇంకో టెక్ వేదా, రైట్? క్లిక్ క్లియర్ కంటెంట్, ఎడిట్. ఓకే, నౌ మీరు ఇప్పుడు చూస్తే క్లియర్ కంటెంట్కి ఒక కోడ్ ఉంది, ఇక్కడ టెక్ వేదాకి ఒక కోడ్ ఉంది, కరెక్ట్? సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఈ డేటాను తీసుకొని వచ్చేసి కంట్రోల్ సి, బిఫోర్ పేస్టింగ్ ఎనీథింగ్ ఐ లాస్ట్ ఇట్ టు, ఇలా ముందర కామా పెడితే ఏమంటారు అది కమెంట్ అయిపోతుంది. ఇట్ విల్, ది కోడ్ విల్ నాట్ రీడ్ దట్ వన్. సో ఏ డేటాలో మనం కంటెంట్ క్లియర్ చేయాలనుకుంటున్నాం? షీట్స్ అమ్మా, ఏ షీట్ అది? అవుట్పుట్ ఎస్, అవుట్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్స్ మనం క్లియర్ గా చూడ అవుట్పుట్. దెన్ క్లోజ్ బ్రాకెట్స్, క్లోజ్ ఇట్, డాట్ సెలెక్ట్. మీకు చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది చూడడానికి, జస్ట్ సేవ్ ఇట్. నౌ ఇప్పుడు నేను టెక్ వేదాన్ని అసైన్ చేస్తాను. ఏం చేస్తాను అంటే డేటాను మొత్తం అదే ఆటోమేటిక్ గా డిలీట్ చేసి ఆటోమేటిక్ గా క్లియర్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మీరు G1 నుంచి Q1000 వరకు సెలెక్ట్ చేసుకుని 1000 రోస్ సెలెక్ట్ అవుతాయి. B1 అంటే ఏ ఇక్కడ నుంచి B10 అని మనం ఎంత కోర్స్ రాసుకోవచ్చు. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ఆల్ దో స్టఫ్ నౌ లెట్ మీ క్లోజ్ ఇట్. నౌ వీ హ్యావ్ ఎ డేటా. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిలీట్ ఇట్ మాన్యువల్లీ అగైన్. జస్ట్ ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తానో డేటా క్లియర్ చేసిందా? ఓ సరిగా అసైన్ చేయలేదు, సారీ. అసైన్ మ్యాక్రో టెక్ వేదా. ఓకే, నౌ లెట్ మీ క్లిక్ ఇట్. రన్ టైమ్ ఎర్రర్, ఇక్కడ రన్ టైమ్ ఎర్రర్ వచ్చేసింది. ఎందుకు రన్ టైమ్ ఎర్రర్ వచ్చింది? ఓకే, నౌ లెట్ మీ సేవ్ ఇట్. ఇది ఆల్రెడీ డీబగ్ మోడ్ లో ఉంది కాబట్టి యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద రీసెట్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ స్టార్ట్. జస్ట్ క్లిక్ హియర్. యా, ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫైన్. జస్ట్ క్లోజ్ ఇట్, మినిమైజ్ దిస్. నౌ ఇదంతా డిలీట్ అయిపోవాలా. ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తానో డిలీట్ అయిపోయి కొత్త డేటా వస్తుంది. సో మీకు డిలీట్ అయిపోయిందో లేదా డౌట్ వస్తే నేను ఏం చేస్తాను అంటే లెంత్ ఆఫ్ కాల్స్, ఈ లెంత్ ఆఫ్ కాల్స్ లో నెంబరింగ్ పెడతా. ఇందాక డేటా ఉంది కదా, డేటా అంతా పోయి మనకి నెంబరింగ్స్ రావాలా, రైట్? కాల్స్ లెంత్ జస్ట్ విల్ సి వచ్చేసినా? అర్థమవుతుందా గైస్? ఆటోమేటిక్ గా ఉన్న డేటాని క్లియర్ అవుట్ చేసి, ఇంకా మీకు అర్థం కావాలంటే వెరీ సింపుల్, విల్ హ్యావ్ ఎ డీబగ్, స్మాల్ డీబగ్ సెక్షన్. ఫంక్షన్, which option I need to click? F8. Select output, G2 Q, selection dot delete. Delete అయిపోయిందా? It is going to the call timing, columns BD, select, go to output sheet, paste it. Select this row, 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 paste it. So that's it. So ikkadanta scrolling option, ఆ మౌస్ స్క్రోల్ కర్సర్ ఎప్పుడైతే స్క్రోల్ చేస్తానో అంత స్క్రోల్ రికార్డ్ అవుతుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ యూస్ఫుల్. మీ రికార్డ్ ఆప్షన్ ఒక్కటి వచ్చినా యూ కెన్ రైట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కోడింగ్స్. కొన్ని చోట్ల వేర్ యూ కెనాట్ రైట్ ఇట్, కొన్ని కాంప్లెక్స్ సినారియోస్ లో యూ కెనాట్ రైట్ ఇట్. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే వి నీడ్ టు కొంచెం డీప్ డైవ్ చేయాలి సబ్జెక్ట్ లోకి. బట్ ఇనిషియల్ ఫేజ్ లో ఐ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ యూ కన్ఫ్యూజన్, ఐ వాంట్ టు బి వెరీ క్లియర్. నౌ ఇది ఈ కోడ్ మీకు ఇస్తాను, జస్ట్ చూసుకోండి. చాలా సింపుల్ గా, చాలా క్లియర్ గా ఉంది. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నేను కామా పెడతాను, ఆ ఫస్ట్ ఆఫీస్ పెడతాను, ఇది కామెంట్ అయిపోతుంది. ఇలా కామెంట్ పెట్టడం వల్ల ఈ కోడ్ అంతా మీకు గ్రీన్ లోకి మారిపోతుంది. కెన్ యూ ఫీల్ దట్ డిఫరెన్స్? ఎస్, నో? ఎస్, రైట్? యా గైస్, ప్లీజ్ గైస్, మీరు కొంచెం రెస్పాన్స్ ఇస్తే ఐ విల్ బి హ్యాపీ. Yes, sir. Okay, let me delete this. Hello. Yeah. Now Yes, sir. everything is clear, right? మీరు ఏం చేస్తారంటే రేపు
follow this, have a try. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే జస్ట్ గెట్ మీ బ్యాక్ టుమారో, విల్ హ్యావ్ ఎ స్మార్ట్ అగైన్ డిస్కషన్. సో 2-3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వచ్చేసి, ఆల్రెడీ డీబగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆల్వేస్ క్లిక్ ఆన్ రీసెట్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ వరకు మీకు కోడ్ ఆపేయాలి. అలా అంటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్, రన్ బటన్, అంతా రన్ అయిపోయి అయిపోతుంది. అగైన్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఫంక్షన్ F8, it will be moving from there, starting from start. So like this you will be getting all this thing data, and you just click on the reset and click it over here. ఇక్కడ just click చేసి చాలు, ఇక్కడ ఎక్కడన్నా అక్కడికి అది స్టాప్ అనమాట. స్టాప్ ఏమంటారు, ఎలా చెప్పాలి మీకు, అక్కడికి కోడ్ ఎండ్, అక్కడ ఒక డీబగ్ లాగా చేసుకోవచ్చు మనం, ఏమైనా కోడ్ ఇష్యూ ఉందా లేదా అని. సో దీంట్లో చూస్తే మీకు చాలా ఉంది గైస్, ఐ మీన్ ఒక్కొక్క షీట్ లో ఒక కోడ్ ఉందా లేదా అని రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈచ్ వన్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ సమ్ ఇంపార్టెన్స్, బట్ I don't want to get you to that level. ఎందుకంటే when frankly speaking I just learned Google this Excel by looking into the Google. Okay, మీరు కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం మొదలు పెడితే you will be getting each and every data from the Google. You can create a mini website. Okay, so ఇంకా మీకు చేయాలంటే task tracker in Excel. There are a lot of task trackers. YouTube lo I was able to download a lot of things. Yeah, ఇక్కడ ఇప్పుడు జస్ట్ నేను డౌన్లోడ్ చేశాను టాస్క్ ట్రాకర్ ని. సో ఎక్సెల్ లోనే కెన్ సీ మొత్తం క్లియర్ గా పెట్టింటారు, ఎవ్రీథింగ్, హౌ టు యూజ్, హౌ నాట్ టు యూజ్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్ ఓవర్ హియర్. నౌ ఇక్కడ if I change name, for example Sunil, I can change names. Banu, for example, you worked on particular concept for 15 hours, you have 13 hours, you can click it down here, automatically 13 hours. This entire sheet has been changing, right? So there are a lot of task trackers you can available, you can get it in the Google. So even we can do it manually, మనం manually గా చేయొచ్చు అన్నమాట. It's very simple and very easy also, right? అర్థమవుతుందా? సో మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు ఎక్కడ వస్తుంది చెప్పండి, నేను హైలైట్ చేసిన సెల్. కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఇట్లా పర్సంటేజ్ కంప్లీషన్ కానీ ఇవన్నీ చాలా ఇవన్నీ చాలా చాలా సింపుల్, మీకు అనిపించడానికి చూడంగా ఉంటుంది. కానీ మనం జస్ట్ మనం ఒక 1 hour టైం తీసుకుంటే ఇది ఈజీగా క్రియేట్ చేసేయచ్చు ఇన్స్టెంట్ గా. వాట్ ఎవర్ ఈజ్ హియర్ ఎగ్జాక్ట్ గా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేసే కొద్దీ వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతాయి. ఈ వాల్యూస్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ ఇక్కడ డేటా చేంజ్ అవుతుంటది. For example, for timing, forget about this entire thing. Let me hide. But you people can create this kind of task tracker, right? Just 1 second, guys. Kishore, Excel class lo unna Kishore. 5 minutes lo ayipotadi, call back this. Sorry. మీకు అర్థమవుతుంది. జస్ట్ నీ గూగుల్ ఇప్పుడు ర్యాండమ్ గా కొడితే వచ్చిన డేటా ఇది. దేర్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్సెల్స్. సో ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే, మీ ఆఫీస్ లో ఎప్పుడైనా మీరు పవర్ బిఐ నేర్చుకున్నా కూడా ఎక్సెల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టు డూ లిస్ట్, సో ఇవన్నీ మనం చేయొచ్చా? జస్ట్ వాడు కలర్స్ బాగా హైలైట్ ఇచ్చాడు అంతే, జస్ట్ నేమ్స్ ఇచ్చాడు అంతే. For example, Sunday I need to do something, time enabling. Let me give enabling. Engine work, status. If status drop down రావడానికి ఎలా చేయొచ్చు మనం? How to get this drop down? ఇంకా మళ్ళీ చెప్పండి. డ్రాప్ డౌన్, ఇంకా డ్రాప్ డౌన్ వచ్చింది కదా, హౌ విల్ గెట్ దిస్ డ్రాప్ డౌన్? అది ఫిల్టర్
think. What? నిన్ననే డిస్కస్ చేసాం. ఎక్కడ వస్తుందో చెప్పండి మీరే. డేటా టూల్స్ లో వస్తుంది. డేటా వ్యాలిడేషన్ లోకి వెళ్తే నౌ యూ కెన్ గివ్ ది లిస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ విచ్ ఎవర్ నాట్ స్టార్టెడ్ డ్యూ డేట్ బై వెన్ యూ నీడ్ టు ఫినిష్ బై నెక్స్ట్ ఫ్రైడే ఆర్ డేట్ సంథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12/10/2021. task type, which is kind of task type, assign it to hours budgeted, everything you can give. So ఇవన్నీ టాస్క్ ట్రాకర్స్ కోసము. ఇంకా మీరు ఇన్ డెప్త్ వెళ్తే చాలా మ్యాక్రోస్ వస్తాయి. యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే గైస్, ఈ రోజు మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చెప్పాను. ఐ డోంట్ నో హౌ యూ గైస్ ఆర్ హ్యాండీ విత్ దీస్ థింగ్స్, బట్ ఇది మీకు తెలుసుకోంటే విత్ ఇన్ షార్ట్ టైమ్ లో దిస్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ గైస్. వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టీచింగ్ టు యూ యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ డూ ఇట్. సో జస్ట్ ఇందాక నేను నిన్న చెప్పాను క్లాస్ వాలిడేషన్ మీద, అప్పుడే మర్చిపోయారు మీరు. జస్ట్ గో టు వాలిడేషన్, క్లిక్ ఆన్ ద లిస్ట్ ఆర్ ఎనీ వాల్యూ, యూ విల్ గెట్ దట్ పర్టికులర్ లిస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడే చేసి చూపిస్తాను ఇంకోసారి. ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఇక్కడ నాకు ఓన్లీ మన లిస్ట్ స్టూడెంట్స్ లిస్టే రావాలి. ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ లిస్ట్, డేటా వాలిడేషన్, any value list. So how can I do that? Banu comma Sunil comma Ramesh Nitish comma Ramesh comma Latif comma Girish. సో ఇలా మీరు అన్ని కామాలు ఇచ్చి ఇచ్చుకోవచ్చు. జస్ట్ క్లిక్ ఓకే. ఇక్కడ మీకు డ్రాప్ డౌన్ బటన్ వచ్చేసిందా? క్లిక్ ఆన్ ఇట్. సో మనం ఈ నేమ్స్ తప్ప వేరే డేటా ఇవ్వలేము ఇక్కడ. ఇది కాకుండా వేరేది ఏమైనా ఇస్తే ఇట్ వోంట్ టేక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ సమ్ టెక్ వేదా, ఇట్ విల్ త్రో యూ అన్ ఎర్రర్. యూ కెనాట్ పుట్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డేటా వ్యాలిడేషన్. మనం ఇచ్చిన డేటానే వస్తుంది. Data validation is a very important topic, and today also we have discussed in the developer tab and macros. There are a lot of other things where we can explore, but I don't suggest you to get into all the deep dive things. This is more than sufficient for your experience. మీకు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్ లో ఇంటర్వ్యూస్ లో కానీ ఏమైనా అడిగితే do you know any VBA macros, ఏం చెప్తారు మీరు? I know VBA macros, how to use it, but I'm not expert in it. As per my requirements, I can Google it and I can fulfill my criteria. అంతేనా? ఈ నాలెడ్జ్ సరిపోతుంది. ఓకే సార్, ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ లో సార్, కెన్ యూ హియర్ మీ సార్? యా, ఐ కెన్ హియర్ యూ. యా సార్, ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ లో ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటుందా సార్ ఎవ్రీ ల్యాప్టాప్ ఆర్ పీసీకి? 100% ఉంటుంది. అంటే ప్యారలల్ గా గూగుల్ లో ఓపెన్ చేసి వాళ్ళు సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రేస్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు కదా అందులో? ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. నువ్వు మీ డేటాని మీరు బయటకు పంపినంత వరకు యూ కెన్ యూజ్ గూగుల్ డేటా అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I want to use something. I don't know how to use this option. For example, okay, if I'm normal layman, for example, you don't know how to data validation. You don't know how to get this drop down button. For example, okay, let me go to Google and just give me a random try. Okay, data validation in Excel. No. అది కూడా చెప్పొచ్చు, ఇంకోటి కూడా చేయొచ్చు. ఇంకా లేమన్ గా టైప్ చేస్తా, how to get డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ ఇన్ ఎక్సెల్. సి వచ్చిందా? నేను ఇంకా డేటా వాలిడేషన్ కూడా చెప్పలే. కొడుతూనే ఇక్కడ ఏదో వచ్చింది, సెలెక్ట్ ద సెల్స్ దట్ యూ వాంట్ టు కంటైన్ ద లిస్ట్. ఓకే, నా ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. నా వాట్ టు డూ, ఆన్ ద రిబ్బన్ క్లిక్ ద డేటా వాలిడేషన్. డేటా ఇక్కడ ఉంది, డేటా వాలిడేషన్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, దెన్ వాట్ టు డూ, ఇన్ ద డైలాగ్ బాక్స్ అలౌ ద లిస్ట్. డైలాగ్ బాక్స్ అంటే జస్ట్ డేటా వాలిడేషన్ కొడితే ఇక్కడ డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది. ఈ డైలాగ్ బాక్స్ లో select the list. మళ్ళీ ఏం చేయాలి, click the source of the text numbers separated by commas or comma delimiter, whichever you feel. అంటే ఇక్కడ లిస్ట్ లో పోయి నేను ఏదైనా సరే 1, 2, 3, 4, 5, anything, just click OK. You got the drop down. I can only enter this 5. మీకు ఏదైతే దొరకలేదో just Google it. You will get everything. So before you want to do Google, you need to understand whether you can do it or not. మీకు ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసే ఐడియా ఉంటే then it will be easy for you to Google. కరెక్ట్? మీకు ఏం తెలియకుండా గూగుల్లో ఏమని అడుగుతారు మీరు? మేకింగ్ సెన్స్ గైస్? Yes sir.
For example, you don't know how to protect the sheet. Yes. Just go to Google, how to protect cells in the Excel. Just select the cells you want to lock. For these cells I want to lock. On the home tab, in alignment group, click on the small arrow and open the format cells pop-up window. ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. హోమ్ ట్యాబ్ అలైన్మెంట్ గ్రూప్, హోమ్ ట్యాబ్ అలైన్మెంట్ గ్రూప్. ఓకే, ఇక్కడ అడుగుతుందా, క్లిక్ ఆన్ ద స్మాల్ arrow అండ్ ఓపెన్ ద ఫార్మాట్ పాపప్. ఇక్కడ ఈ స్మాల్ ట్యాబ్ వచ్చేసి ఫార్మాట్ ని తీసుకోమంటుంది. తీసుకున్న తర్వాత ఆన్ ద ప్రొటెక్షన్ ట్యాబ్ సెలెక్ట్ ద లాక్డ్ బాక్స్ అండ్ క్లిక్ ఓకే పాపప్. ఇక్కడ ప్రొటెక్షన్ లాక్డ్ అని చెప్పి ఓకే కొట్టమంటుంది. సో ఇది లాక్ అయిపోతుంది. యూ కెనాట్ డిలీట్ దిస్ వన్. సరిగా లాక్ అవ్వలేదు. సో ఇఫ్ విల్ ఫాలో ద సేమ్ ప్రాసెస్, బట్ ఐ విల్ సజెస్ట్ జస్ట్ గో టు రివ్యూ అండ్ ప్రొటెక్ట్. ఓకే, నౌ యూ కెనాట్ డిలీట్ దిస్ వన్. సి అగైన్ క్లిక్ ఇట్ అండ్ ప్రొటెక్ట్. అంటే సి మనకు కావాల్సిన డేటా ఆల్వేస్ మనకి ఈజీ ఫార్మాట్ లో దొరకదు. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ లో కూడా చేయొచ్చు. ఐ నెవర్ ట్రైడ్ దిస్ ఆప్షన్ ప్రొటెక్ట్. Locking cells has no effect until you protect the sheet. Yeah, 1 second guys. Hello, yes, ఎవరు మాట్లాడేది? సాయి గారు, చిన్న క్లాస్ లో ఉన్నాను, మీకు 5 minutes లో కాల్ బ్యాక్ చేయమంటారా? సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్. ఓకే, సో ఇలా వట్ ఎవర్ Google says, you just search it and you can get all the data. But before that you need to understand what's happening over there. ఓకే, మీరు ఇక్కడ ఎక్సెల్స్ దొరుకుతాయి, వీడియోస్ దొరుకుతాయి, ఇంకా మీరు ఒక లీవ్ ట్రాకర్ రాయొచ్చు. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వేర్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ యూ కెన్ లర్న్. ఓకే, క్లియర్ గైస్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? Okay. I'll be on the line. I will stop recording. Whatever the questions you feel, you can